Welcome guys to yet another new episode, another incredible and interesting episode. This is MenHacks, where we are raising the bar in relationships. My name is Gachin, and kumbuka, before I get into the topic today, I want to let you know that you are building this community of people who just love to listen to dating and relationship conversation. So kama wewe ni huyo mse, I want you to subscribe and I want you to be part of this community to go road to 1,000 subscribers. And the reason we want to do this is because tukifika 1,000 subscribers, we want to build even a bigger community. Okay, so be part of the community, and every day, every weekday na post a new episode. So you really want to turn on the notification bell so that every time nikipost a new episode unakuwa kwanza kukuwa notified. Okay, so let's jump into the topic today. Leo naongelelea qualities of a husband material. Okay, qualities of a husband material. And one of the things I'll tell you, especially if you are a lady and you're watching this, one of the things unafaa kutafuta kwa chali ama kwa a guy, you need to look for a guy who is gentle. Unaget, wacha nikushow one of the things that inaweza kushow that chali ni mature is how he carries himself. So anytime unaona uchali yako gentle, kuna venye yani hana mabwembe mingi. Unaget, like ako so calm, ako so gentle in terms of even how they treat you, ako so gentle in terms of how they talk to you. And I'm not saying that ni simp ama kuna venye sijui anakaa ni kama paka amenyeshewa, hapana. He's just this guy mwenye ashajijua na ashajua, by the way, I'm not here to prove anything. I know my worth, I know my value. That's the kind of guy you want. Na get guy chali mwenye amefika point ya maturity and yako so gentle na the people around him, and he's very gentle with everyone else including you. Na get, and actually one thing that you'll notice with a guy who is not gentle, ako everywhere. You know, ako huku, ako kule, mkienda place na yeye probably mnaenda place social, hezi ska place moja, mnaenda club na yeye, mnaenda event na yeye, hezi ka place moja, ako tu all over the place. Una get, huo ni mse bado hajafika point enye ako gentle. Lakini chali mwenye ako gentle ni mse mwenye mnaenda event na yeye, mnatulia na yeye the whole time, kama ni kutoka anatoka kama amerudi. Una get, si ule mwenye ati akishaanza sijui kidogo kidogo bwembwe zimeanza kushika, ako all over the place. Hapana. The other thing you really want to look for in a man, ndio uchali ni husband material, is a guy who is very ambitious. Unajua ni kwa nini? Because as a family, you need a family vision. Like, vision yenyu ka family ni gani? And one of the vision inaweza kuwa, probably you guys want a family car. You want a guy who can carry that ambition. You want a guy who can chase that ambition. Ajue, by the way, I am working hard so that tukue na gari kubwa enye inaweza tutoshea sisi kama familia. The other thing you can do as a family vision, mnaweza taka probably kujenga hao. So if you don't have somebody who is ambitious, utakuwa unamwambia babe, unajua si tunataka hao. Kama wewe ni dem, utakuwa unamwambia babe, si unajua si tunataka hao, sasa tunafaa kujenga hao yetu, anakuangalia zile za hiyo pesa itatoka wapi. You get, they are not ambitious. So you need to think about a guy who is very ambitious. Hata mkisema mnataka kubai shamba, anaona hiyo plan. Una get, akona hiyo plan in mind even before probably hata watoto wakuje. Most people will say that mtoto akikuja hiyo ndo time mwanaume anapatanga hiyo responsibility ina kick in, but it's not automatic. So kama wewe ni dem unadhani ati wacha tungoje hadi apate mtoto ama nimzalie ndo nijue kama atakuwa responsible, it may not happen that way. Ni watu wangapi tumeona amezaliwa, dem wake amezaa watoi and then chalitu akaenda hivyo, unaona, akakosa kuwa responsible for the kids. So you want somebody who is ambitious, okay, so that aweze kucarry the family vision. The other thing you need to check kama uchalini husband material, you need to look for a guy who is a support system. Support system ni ule mse mwenye anaweza kuwa na wewe through the down times na anaweza kuwa na wewe through the high times. Mkicelebrate ati uko in your high, ana celebrate na wewe. Mkiwa in your down time, ile time yenye uko depressed kidogo ama ile time yenye things are not really working out, ako hapo na wewe. You really don't want somebody who elopes every time vitu zikianza kukua challenging ama zikianza kukua frustrating, because life nayo ni life. Unaget, kuna siku tu unaamka unapata kuna ka challenge fulani ama kuna frustration fulani imecome your way. You need a support system. Mse mwenye hata mka lose job mkiwa wawili, atasimama hapo asemee I will stand by you. Unaget, ukilose job yako ama something goes wrong ama you lose somebody in your family, mse anaweza kaa na wewe na amona kuambia by the way you will be okay. Somebody to remind you that everything will be okay. That's a support system. Na hiyo ni kitu moja unafaa kuangalia to see if this person is a husband material.
Another thing to consider ni mse mwenye ni protector. And protector I mean chali mwenye hata mse akakuja kuanza kukuambia sijui ni nini, he can stand by you. Hata kama mmekujiwa na wanaume 5, mmekujiwa na wanaume 10, he can stand by you akwambie by the way hapa tutakuwa sawa. Una get, even if he's not going to fight them all, at least atakuwa nakumbuka hapa niko na dem yangu and I need to make sure that she is safe first of all. Una get, so anything it takes to keep you safe. Kama ni huyo mtu mwenye akona such a mindset of protecting you, because acha nikwambie, men protect what they value. So anytime you find a guy who is not willing to protect you, he doesn't value you as much. Una get, ama probably kuna venye yeye hajakuweka kwa roho venye umemweka kwa roho. So anytime you are looking for a husband material, he needs to be a protector. Hata kama haezi fight, hata kama haezi do much, he needs to be there to stand by you. Si ati shida imetokea anatoroka in one way, haumoni kwenye ameenda. Una get, you need to look at that characteristic kwa chali mwenye unataka kujua kama huyu ni husband material. Kitu kingine ya kuangalia kama mwanaume ni husband material, you need to see kama huyu ni ule mwanaume mwenye ni solutions oriented. Ule mse mwenye challenge kitokea ama mpitie ka frustration fulani, yana kama up na solution haraka haraka. Una get, si ule mse mwenye ka challenge kama wahiti hivi anakaanikana yeye ameingia mitini, either ameenda kukunywa ama ameenda kukaa na mabeshte wake ama ameenda kuchapa story, na sasa hiyo kuna challenge iko mbele yenu enye mnafaa kuface pamoja as a couple. So anytime you find that your guy is not willing to be solutions oriented, ama yeye hako hivyo, probably for him he had somebody else taking care of everything that he needed. So yeye hata akipata na challenge anakumbuka tu I wish ule mse fulani angekuwa anisaidie na hii challenge. You get, so that's not somebody who is ready to be a husband material. So anytime you realize chali hako solutions oriented, for him kitu ikitokea lazima tu akimbia the other way instead of coming up with a solution, that's not a guy that unaweza muita husband material. Another important thing that you need to look out for, na hii ni trait enye inakuanga na wanaume few, si wanaume wengi wanakuanga hivi, but you need to look for a man who is a husband material mwenye akona ile trait ya mse anaweza strategize, you know, strategy. Because when it comes to you guys formulating a family, you will need strategy to move your family forward. Una get, you will need a plan for that family. So you need mtu mwenye anaweza kaa chini aseme hizi ndio challenges tuko nazo, hizi ndio frustration probably zinatuface, hizi ndio vitu zinatupiga, you know, hizi ndio vitu zinatupiga challenge huku, we need to come up with a strategy. Una get, msanaweza sema tutafanya A kwanza and then to move to B and then to move to C. So you as a wife, your role ni ukipata mwanaume mwenye yeye anajonga kupanga vitu, imagine you should be the one who is supportive. Sasa na wewe usianze kucast doubt anytime anakuambia tutatoka plan A tuingie plan B tuingie plan C and then by the time tunafika plan D itakuwa fiti. So you need to know, even when he is a strategist, you need to be the person who is his support system at that moment. Tunamwambia by the way, me I trust you, tuende na idea yako tuone venye itafanyika. Una get, another important quality you need to look out for ndo ujue kama mwanaume ni husband material, you need to look out for a guy who has emotional intelligence. Emotional intelligence inamaanisha you can't be, the guy can't be the person mwenye anasemanga tu the first thing that comes to his mind bila kufikiria hiyo kitu yenye anaenda kusema iko na impact gani probably kwa maisha yako ama kwa maisha ya mwenye anaenda. You get, and this is where you are told husband material ni yule mse mwenye anajinyamazia, that before hata aseme words. And I know when it comes to argument, mademo wanatakanga mrushiane maneno, but ukai find mnaingia kwa argument and the guy is never quick to say anything. Huyo ni husband material because he's measuring his words. Anafikiria Kenya anataka kusema next because he knows he can say something and inaweza damage probably your self-esteem. So anytime you find a guy who is not too quick to answer you anytime mna argue, imagine respect that man. Juu kama ana take all the things that you are telling him and yet he's not saying anything in return, imagine huo ni mse husband material. You know, a guy who is emotionally intelligent and doesn't say the first thing that comes to his mind. Quality ingine ya husband material, huu ni mwanaume mwenye anaweza jipanga, somebody who is very good at planning himself. He doesn't need your help or any person's help for him kujipanga. Akisema ataamka by 4 and then prepare by 6, apige pasi by 7 akwe ametoka kwa nyumba, he will do exactly that. You know, because you have to consider kuna time yenye probably you'll be pregnant for him. You want somebody mwenye without any help ama without little help, probably hiyo time utakuwa umewezekana, kuna venye hautakuwa unaweza kufanya vitu fulani,
probably at the time hamtakuwa na house help, so ni yeye atahave kuamka anajifanyia hizo vitu zingine, akifika home at least anakupikia kasapa, you get. So depending with your situation and depending with your current situation, lazima kunajua that quality moja uta need in a husband material ni mseneza jiplan hata kwa vitu zingine, finances, maybe hata kwa vitu zenye mnapanga za family. Uni mse lazima kuwe able kujiplan na ajue after this I will do this, after this I will do this, una get. The other major quality you really need to look out for in a husband material, uni mse mwenye ako very assertive, somebody who doesn't doubt himself. Imagine having a guy mwenye every time ana doubt his decisions, ana doubt, you know, zile directions ana take, ana doubt everything that he comes up with, and yet maybe ni ame come up na hiyo decision, lakini anakuuliza guy, ama nime make mistake, ama nifanye, you get. You really don't want that kind of a guy. You want a guy who is assertive, akisema tunafanya hivi, akisema indo decision ama indo plan tunaenda nayo, whether your plan ita fail ama ita succeed, atasimama na hiyo decision yake juu yeye ndiye alikama up na decision. So anytime you find a guy who is very assertive, that's a guy who is a husband material, because you want a guy who is assertive. You know, sometimes I feel like emotions who drive madem sana, so you really want ile time yenye emotions zimekuja kabisa, we kama dem chali yako ako hapo kukuambia tunaenda hivi na tunaenda hivi, una get, na hakuna story ya kuangalia kando, tunaenda hivi straight, una get. So anytime you find a guy who is very assertive, akimake decision anasimama nayo hadi dakika ya mwisho, then that is somebody who is a husband material. The other thing, ladies, you want to consider a man who is ever learning. Like for yeye ako very open to learn something new, ako very open to understand how you do your things, ako very open kusema okay mimi hivi ndo najua but show me a different way of doing it. Unaona, a guy who is ever learning, huo ni mse mnezenda fana yeye juu ni mse hako, you know, hako rigid ikikam ni zile vitu anafikiria, hako rigid ikikam ni zile beliefs ako nazo, ako always willing kusema okay probably tunaweza fanya hivi, ama ako ready kukusikiza asikie by the way enye uko na a different idea ama uko na a different direction that probably mnaweza take na mpate even better results. So anytime you find a guy and he's not willing to learn, he's not willing to unlearn zile vitu zenye anajua ama zile beliefs zenye ako nazo, then that's not the kind of a guy who has graduated to be a husband material. Husband material lazima kuwe ready kulearn, lazima kuwe ready kuambiwa na dem yake that by the way tunaweza fuata hii direction because I think of this and this and this, na kuwe ready kukupe chance, ajue hata wewe ni intelligent, hata wewe uko na akili zako, hata wewe unaweza make a better decision than probably he would, you get. So anytime you find a guy who is ever ready to learn, then that is a husband material without any doubt. So the other angle we need to look out ikikam ni quality ya husband material, we also need to consider mwanaume mwenye ana believe enyewe kuna God, and a man who is very prayerful, because if indeed you want to raise your kids in a way that probably mnendanga church, nyi wote mna believe in God, mnakuwa na hiyo believe in God nyi wote as a family, then you want a guy who is very prayerful. Usitikie kuingia kwa relationship and probably when dem umegrow up kwa church, when dem probably umeoneshwa the right way ku pray to God, ku believe in God, and then sasa ndo wewe unaanza kudate mwanaume anasimama anasema ati yeye ha believe in God, mnaenda wapi pamoja? Hakuna place mnaenda, you get. So it won't work. Na usidhani ati mtu kaa huyo utajaribu ati kumchange, ati wewe ndio utamchange. Kama umse amekuwa na the same belief for the last 10 years, why do you think that wewe ndio utamchange? Una get? Na kama ata change, wacha change, lakini msiingia kwa relationship kama umse haja change. Usitikie kukua intertwined na mse mwenye ha believe in God, and yet wewe una believe in God, wewe umegrow up kwa church, unajua that God ako na God, you know, exists. So anytime you meet a guy who is not for that, you just go your separate way, wachana na huyo, omba Mungu huyo mwenye una believe akupe mwanaume mwingine. Una get? And as we come to an end, I think the other quality that you need to consider as a lady, tafuta chali mwenye ako humble, you know. And I know I talked about being gentle, but you want a guy who is humble around your family. Mse mwenye anaweza respect mamako, mse mwenye anaweza respect siblings wako, babako. So anytime you find a guy who is very respectful, very humble, that is a husband material. No one him say without a doubt mnezenda far sana na yeye because of that humility. Before I come to a close, I need to remind you that quality ingine enye unafaa kuangalia kama uchali ni husband material, you need to look out for. Kama uchali probably akona baby mama uko nje, lazima uconsider before uingie hata marriage na umse,
has he put his other family in order? You know, usiseme tu ati yeye atatake care of my family sijui ni nini. Hapana, wewe kama dem taka kujua uchali ako na watoto wengine huko nje. Unaona, is he taking care of those kids? Una get? Because kama ha take care of those kids, how sure are you atakuwa responsible na watoto wako? Hata kama mtakuwa in marriage, hata kama mtafanya wedding kubwa aje, lazima ukuwe sure that ana take care of the other kids. And also, juu wewe utakuwa a mother, you need to consider pia our kids wana grow up bila baba yao mwenye ako hapa. You get? So if you are willing to marry this person, ama you are willing to be in a relationship with this guy who you are saying is a husband material, lazima umwangalie kwanza, umuulize ako na watoto wengine uko nje. Of course wengine watadanganya, but when you come to find out, make sure he takes responsibility for the kids wenye alisaya na wanawake wengine. And with that, we've come to the end of this episode today. Join me on the next episode. And also, kwa hii episode, kama una feel kuna kitu sikutaja, kuna quality probably nime leave out, I want you to comment hapo chini. Niambia ni quality gani enye for you una feel it's so important. I feel like today I highlighted like the most important qualities I would say for me. You get? So probably kama ningekuwa na advice dem, hizi ndo qualities ningemwambia aende angalie. But if you think there is another quality that you probably want to kind of like let me know, andika hapo kwa comment section. I'll be able to see and even reply to it. And also remember to like this video, remember to subscribe, join the community of people who love to listen to dating and relationship conversation, so that you are part of the community. Remember, we are on a road to 1,000 subscribers. 1,000 subscribers, and the minute of 1,000 subscribers, we'll be able to build even a bigger community from there. So join me on the next episode. Kwa relationship tuambiane ukweli.